السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتبني السلام يا جودهان بهذا واي أرجع كدمي مقعد حسن عبد الله حسين وحن ما تيجي سودياري 10 آليات وحسب بدن أو قصة خلاف كده حجري تركيا إيو إسرائيل. تركيا وحريك جناح أجري جبي أهم به معملك إسرائيل أيو جيهم أجري حتى ب10 كلمات هالكان يكون شرح دنا وBBC دور أي صوت دياري سي معلن الحداثة أيان إدين صوت ترجمة إن شاء الله مركو أورسو حتى وندونتان isagoo uu ay hadlayaan wariyaashii oo la soo tebinay warbixintii kadibna sharaxaad aynu iskugu soo laaban doonaa insha Allah casharkan PDF fariya la socdo Telegram groupkaas ku soo biir si aad u degsato comment ugu horeeya ayaa la linkiga Telegramka ku soo biirto aad bay muhiim ugu tahay casharada iyago PDF aan soo dhignaa wad ka degsanaysaa wad soo daabacanaysaa waa free cid lacag ka doonaysaa ma jirto haddii aad doonayso luqadda Englishka iska hormarisana 12 kaas book oo diyaarsan oo aad koorsahan xitaa u qaadan karto ay ku heena WhatsApp-kaas nagala soo xiriir insha Allah Turkey says it has suspended all trade with Israel, citing the worsening humanitarian situation in the Palestinian territory. All imports and exports would be suspended until the Israeli government allowed an uninterrupted and sufficient flow of aid. Well, trade between the two countries was worth almost $7 billion last year. Israel's foreign minister is accused Turkey's President Recep Tayyip Erdogan of behaving like a dictator, adding that Turkey would lose. Well, in Gaza, the United Nations claims aid lorries have been regularly blocked on a road leading to a key Israeli checkpoint. It says these delays are hindering humanitarian efforts, although Israel says it is doing everything necessary to facilitate aid. Well, BBC verifies Jake Horton has been looking at the evidence. People in northern Gaza are facing imminent famine, and humanitarian groups say more food is urgently needed. The majority of aid comes over land on lorries. It's collected from southern Gaza and taken north. But the UN says big queues at a key Israeli checkpoint inside Gaza are repeatedly hindering its efforts. All of this underlines the need for a truce. So how are those talks going? There is no talks right now. Ismail Haniyeh, the chief of the political bureau of Hamas, talked with the Qatari Prime Minister yesterday and talked with the head of intelligence of Egypt, Abbas Kamel, and they talk about sending a new delegation from Hamas to negotiate about a truce. They were supposed Hamas to respond to a proposal from Israel on Monday, but they didn't. On Wednesday, they didn't. So it looks there is a problem because Hamas and Israel, they have a big gap between them. Hamas conditions the withdrawal of the Israeli forces from Gaza. They want to and a permanent ceasefire. A permanent ceasefire. Yeah. But Israel is saying after the release of some hostages, a return of some prisoners, will be kind of a truce for 40 days where there will be no hostilities or no fighting, and they call in the next second stage of a sustainable period of calm, and instead of using permanent ceasefire. So is a gap between them. In addition to that, Mr. Netanyahu insisting on launching a ground offensive in Rafah. وهجا waxaan ugu dagalaynaa sharaxaada casharkeena waxaan ku ogeysiinayaa please hal like in aad ugu deeqdo casharkan maxay lagu qalmaa oo warbixin aad iyo aad u xiiso badan Turkey and Israel waa Turkiga iyo Israel trade conflict khilaafka dhanka ganacsiga okay Turkey wadanka Turkiga ayaa says waxa uu leeyahay it has suspended in uu joojiyay ama uu hakiyay erga suspend waa hakin soo eriyada way cusub yihiin aan islaha sida baan u soo calaamaday so inuu hakiyay all trade guud ahaan ganacsiga with Israel oo la lahaa Israel citing iyagoo u soo xiganaya the worsening humanitarian situation xaaladda bini'aadantinimo ee ka sii daraysa worsening waa ka sii daraysa humanitarian situation waa xaaladda bini'aadantinimo in the Palestinian territory ee dhulka Palestine territory waa dhul marka waxay leeyihiin all imports and exports dhammaan importyadii iyo exportyadii would be suspended waa in la hakin doono export waa wadanku waxyaabaha uu iska dhoofiyo importna waa waxa uu soo dhoofsado su'aal badeeca marka soo dhoofsanaysid waxa la yiraahdaa imports marka adigu iska dhoofinayso wadan kale aad u dhoofinaysan waa export ayaa la yiraahdaa so would be suspended in la hakiyay until ila iyo the Israeli government dawladda Israel allowed ay ka ogolaanayso the uninterrupted and sufficient flow of aid so waxa la leeyahay marka uninterrupted and kala go' lahayn
insufficient haddana ku filan fellow of aid oo ah qulqulka gargaarka qulqulkiisu ama socodka gargaarka oo ah mid ku filan haddana aan kala go' lahayn oo aan wax interruption lagu sameynaynin yani aan la kala jaraynin oo aan la carqaladaynin. So well hagaag buu leeyahay wariyuhu the trade ganacsiga between ka dhexeeya the two countries labada wadan ayaa was worth waxa uu ku qiimaysnaa almost ku dhawaad $7 billion $7 billion last year sanadkii la soo dhaafay. Israel's foreign minister wasiirka arrimaha dibadda leeyahay foreign minister waa wasiirka arrimaha dibadda ee Israel ayaa is accused waxa uu ku eedeeyay Turkey's president madaxweynaha Turkiga wuxuu ku eedeynayaa waa Recep Tayyip Erdogan of behaving inuu u dhaqmayo like sida a dictator keligii taliye dictator ay leedahay. Adin inta wuxuu ku sii daray that in Turkey would lose Turkigu ay khasaari doonaan buu leeyahay. Well hagaag in Gaza marka Gaza la joogana the United Nations qaramada midoobay United Nations waa qaramada midoobay ayaa claims waxay sheegaysaa aid lorries waxaa leedahay gawaarida gargaarka. Lorries waa gawaarida xamuulka sida sawirka kaga muuqato gawaaridaas waxa loo yaqaanaa lorries. Aid waa gargaarkii ayaa have been regularly blocked waxaa si joogto ah loogu xiraa block lagu sameeyaa regularly waa si joogto ah on a road wadada leading marta ama ku hogaamisa aan dhahay marta ayaan leenahay markan to a key Israeli checkpoint Israel oo muhiim ah key muhiim u ah Israel waa checkpoint waa meel lagu baaro gawaarida iyo wixii qof walba meesha soo maray waa meesha lagu baaro isbaara amal la dhihi karaa. It says waxay leedahay qaramada midoobay it says waxay leeyihiin these delays dib u dhacyadan are hindering erga hindering waa carqaladayn hindering ayaa carqaladaynaya humanitarian efforts dadaaladii bini'aadantinimo. So dadaaladii bini'aadantinimo ee qaramada midoobay ay waday waxa carqaladaynaya dib u dhacyadaas ay u sameeyaan gawaaridii xamuulka hay oo checkpointyadii lagu celinayo. Although inkastoo Israel ay leedahay it's doing inay sameeyaan everything wax waliba oo necessary laga maarmaan u ah to facilitate si loo fududeeyo aid gargaarka. So BBC verifies da ayaa xaqiijinaysa Jake Horton wariyahaas loo yaqaano ayaa has been looking eegaya at the evidence dhacdadan wariyihii baa lagu soo dhaweynaya marka isaga la wareegay wuxuu leeyahay marka people dadka in northern Gaza ee ku sugan northern Gaza waa waqooyiga Gaza are facing ayaa waxa ay wajahayaan imminent famine abaaro ku soo fool leh imminent waa wax ku soo fool leh ama lagu wado inay dhacaan famine waa abaartii and humanitarian groups kooxihii bini'aadantinimadana say waxa ay leeyihiin more food cunno fara badan ayaa is urgently si degdeg ah needed loogu baahan yahay. The majority of aid inta ugu badan gargaarku comes over waxay ku timaadaa land dhulka ayay ku timaadaa on waxaana lagu keenaa lorries gawaarida xamuulka. But laakiin the UN waa United Nations says waxay leeyihiin big queues safaf waaweyn queues waa safafka la galaya baawarta galayaan at a key Israeli checkpointiga Israel ee muhiimka ah inside ku dhex yaala Gaza ayaa repeatedly si soo laabatay hindering u carqaladaynaya its efforts dadaaladeeda wuu ku soo laabtay bay leedahay carqaladayntaani. haddaba waxay imaanayaan marka studio bay u soo laabanaysaa warbixinta wariye ay ku casuumeen qaybta Carabiga ka shaqeeyay BBC-da waxa ay waraysiga laga qaaday waxa leeyahay all of this dhammaan tani underlines waxay hoosta ka xariiqaysaa the need baahida for a truce xabad joojin ceasefire ay la mid tahay. So how are those talks sidee wada hadaladani going ay u socdaan wariye baa su'aashaas weydiinay. So ninku wuxuu leeyahay marka there is no talks ma jiraan wax wada hadalada ah right now waqti xaadirkan. Ismaaciil Haniya ninka loo yaqaan Ismaaciil Haniya oo ah chief of the political leader of Hamas hogaamiyaha Hamas ee dhanka siyaasadda chief waa madaxa siyaasadda ee hogaamiyaha Hamas ayaa talk waxa uu la hadlay buu leeyahay with the Qatari prime minister ra'iisul wasaaraha dalka Qatar yesterday shalay toole and talk with wuxuu kaloo la hadlay the head of intelligence of Egypt madaxa sirdoonka intelligence waa sirdoonka madaxa sirdoonka ee Egypt
Abbas Kamal ninka Kamel and loo yaqaano. So they talk about waxay ka wada hadleen sending in loo diro a new delegation wafdi cusub. Delegation waa wafdi from Hamas laga soo diro Hamas to loo soo diro Hamas and to negotiate si uga wada xaajoodaan about a truce waxyaabaha ku saabsan xabad joojinta. So Hamas maxay samaysay? It was supposed waxay ahayd Hamas in Hamas to respond ay ka soo jawaabto. Erga suppose waa yani sidaas ayay ahayd inaad dhahdid. Tusaale waxaad joogtaa Muqdisho meel aan isku aragnay Hargeysa aan isku aragnay aniga adigoo kale. So waxaad ugu dhahday waxaan aadayaa Muqdisho aan aadayaa baad ugu tiri. Maalmo kadib adigoo Hargeysa ila joogan kuwa arag. Haddaba maxaad leedahay markaa? Niyo waxay ahayd inaad Muqdisho aadee maxaa dhacay? So waxay meel shay inuu dhaco ay ahayd ayaa loo adeegsadaa suppose. So it was supposed Hamas to respond. Waxay ahayd Hamas inay ka soo jawaabaan buu leeyahay to a proposal soo jeedinta from ka timid Israel on Monday maalinkii Isniinta laga rabay inay ka soo jawaabaan. But laakiin they didn't ma aysan samayn. On Wednesday Arbacadii they didn't haddana ma aysan samayn. So it looks waxay u muuqataa there is a problem dhibaato there is a problem inuu jiro dhibaato because maxaa yeelay Hamas and Israel iyo Hamas have a big gap waxa u dhaxeeyo gap weyn waxay leeyihiin a big gap weyn bay leeyihiin gap waxa la yiraahdaa tusaale adiga waxbaad rabtaa anna waxbaan rabaa farqiga noo dhaxeeya waxa loo yaqaanaa gap marka farqi baa noo dhaxeeya aniga adiga farqi weyn oo between them iyaga ka dhaxeeya. So Hamas condition shuruudda Hamas is waxa ay tahay with a withdrawal inay kala baxdo of Israel force xoogaga Israel from Gaza inay kala baxaan Israel inay ciidamadeeda ka baxsato Gaza ayay tahay shuruudda Hamas. They want waxay kala doonayaan a permanent ceasefire xabad joojin permanent ah oo yani joogto ah haye Israel shuruudeeda maxay tahay but laakiin Israel saying waxa ay leeyihiin after the release kadib markii la soo deeyo of some hostages qaar la haystayaal ah hostages waa la haystayaal waa dadkii lagu qabsaday dagaalka a return iyo in la soo celiyo of some prisoners and dhowr maxaabiis prisoners waa maxaabiistayna ayaa would be waxay noqon doontaa leeyihiin a kind of truce nooc ka mid ah xabad joojinta for 40 days 40 maalin waxay leeyihiin markii dhowr maxaabiisna loo soo deeyo dadka la haystayaasha la soo deeyo ayaan waxaan ogolaanaynaa 40 maalin oo xabad joojin ah 40kaas maalin waxay leeyihiin weer halkaas there will be no hostilities aysan jiri doonin wax colaad ah there will be aysan jiri doonin hostilities waa colaad like sida fighting dagaal and they call waxaana ugu baaqeen is inay tahay the second stage marxaladda labaad of sustainable period of calm deganaan muddo deganaan waarta sustainable waa waarta period waa muddo calmna waa deganaantii instead halkii of using laga isticmaali lahaa permanent ceasefire xabad joojin joogto ah ceasefire ayaa la yiraahdaa xabad joojinta. So markuu wuxuu leeyahay sida darteed is a gap waa farqiga between them iyaga u dhaxeeya. In addition waxa inta si dheer buu leeyahay to that in Mr. Netanyahu waa ninka madaxa u ah Israel ayaa insistent wuxuu ku adkaysanayaa buu leeyahay on a launch inuu ku soo qaado a ground offensive weerar ama xadgudub dhulka ah in Rafah halka loo yaqaano Rafah oo wayna dhacdayba duqeymo fara badan baa dhacay cashirkan waxaan diyaariyay maalinkii Isniinta diyaariyay maanta waa Jimco so dabcan Arbacada iyo Talaadada inay dhacdaan jeclahay sida warbaahintu ay soo tabinayso marka intaas aan jeclaysteen in dad saaxiibayaal wararka noocan haddaad aad u xiisayso nagu soo bir aad baad noo mahadsantiin insha Allah.